ihe gbasara infertility or fertility, ọ nwoke na nwaanyị. Nwoke ama ndị nwe ime, nwaanyị ama ndị ime without nwoke. Nwoke ama mbụ afọ ime ma ọ bụrụ na nwaanyị anọrọ ya. Onwe couples na-aga pass through challenges of conception. Ha work all together as couple. Nwaanyị etipụzi na-aga akpọrọ gị na-aga all those rural places. Onwero help ị ga-enweta in those rural places. Onwe nke mere when I was still a student. This lady na-achọ nwa, ọ akpọrọ ga Rivers State, Igbeche. I don't know people that knows Rivers State. Akpọrọ ya ga ebe ahụ. Ọ dị ụkọ, ihe ti nwaanyị a n'afọ, ihe ti ya n'afọ bidoro bịa lebe. Ọ sị na mgbe ọ gara, the woman asị ya dị n'alụ ana. The woman asị okay na ọ ga-atọ ọnụ afọ ya, na ọ ga-amasaji afọ ya. The woman ewere aka ya fanye n'ime from ha ihe o ji bụrụ nwaanyị, fanye ya tinye something. Ọ dị ya notice na nwunye gafee ihe eshie. Nwunye gafee ihe eshie. They have to go back after like 2 weeks. Mgbe ọ garuru, asị the woman nekwe ihe the wife na-eme experience. What na happen? The woman asị ya ọgwụ ahụ o nyere ha na ha na-aṅụkwa ya. The lady asị na ọgwụ onye ya na-ekwe ya ọṅụṅụ maka na ọ na-awa ọchị na ọ na-epichi aka n'imi na ọman bịa nwụ the smell of the ọgwụ ọ gbara ha na rọba 20 liter. Onye ọbụla bụ nke ya, di ya bụ nke, nwunye bụ nke ya. Di ya asị ya biko na ọ chọrọzi the nwa or anything. The woman manyere aka n'ime afọ the woman dọpụta ihe dị ka agwọ. Yes, mgbe ha garuru amaghị emere the woman ama rọpụta ọ ma na aka mmadụ na-aba ya n'arụ mana ọfụrụ ya mana ihe adọpụtazi dị ka agwọ na-ele ele. Ịghọtara? So a lot of things are happening, especially when it comes to ịmụ nwa. Onye ọbụla jiri ya nwayọ. Onye ọbụla jiri ya nwayọ. Pregnancy bụ a physiological something. It's not a pathology that ị ga na or a physiology ga work with arụ gị and your hormones. And what ndị mmadụ aghọtara bụ ọ bụ na ị na-achọ nwa dị anxious, anxiety, nervousness also affect your hormone balance. Ọ bụ na ị na-achọ nwa as a man, maybe si na ịchọ ịdị na nwunye gị this night, not this night ka nwunye gị ga-adị ime. Mba. When it comes to principles of conception, you don't do it. You don't copulate under anxiety, because if you are doing that, your hormone as a man and also that of your wife are unbalanced. And any ebe ọbụla enwe imbalance in hormone, either from the man or from the woman, conception will never take place, because organs carry pregnancy hormones like estrogen, progesterone, and the man all this testosterone for men. So onye jiwa ya eme. I will understand the pressure a na-aga ma couple amụbe nwa, mana ọma mmezi ka ime mistake ga cost gị the rest of your life. Ọ dịrọ mma. Fertility journey bụ ihe mmadụ abụọ, ọ bụrụ ọsọ ofu onye. And ebe ọbụla ị na-aga as a woman, make sure na ị na-akpọ nwunye gị na-aga. I'm talking to us now as a midwife, because I am a midwife as well. I'm also a certified and licensed midwife. Okay, so ihe bụ advice na-enye nwoke na nwaanyị. And the mistake ndị be anyị na-emekarị bụ nwoke nụrụ nwaanyị 2 weeks ọfụbere afọ ime, nwunye ya gwabere ya emisigo period, ọ dị ya ka nsogbu adị. Ụmụ nwaanyị the same thing, panic. Ịnụọ nwaanyị, ị ga na-edina nwunye gị without protection for a period of good 1 year. Good 1 year. When you are below 30, when you are below 35, from above 35, for a period of 6 good months, you have concurrent regular intercourse. Because ọ bụrụ na ị bụrụ onwe gị bata in a gynae ward, isi ịnụrụ nwaanyị na December and this is March, na ị bịara for infertility, a ga-achụghachi gị azụ. No doctor would give you that diagnosis of infertility because it completes by the course. Enwe ka ga-esinye gị certificate of infertility ebe ị na-agụchabe the course of 1 year. Gị na di gị ga na-apịa ọkụ for good 1 year. Ọ bụzienụ mpịa ọkụ and for good 1 year. Ọ bụ na pregnancy abịarọ, mgbe anzi ka ga-akpọzi unu emewezie aklak bazie jụbazie a lot of things. And another thing chọọ igwu ụmụ nwoke bụ ọ bụrụ na nwoke rigo nwaanyị enu mee ejaculate bụ na ọ lụchago ọrịa. Mba,
ọ bụrụ na ịdị na nwunye gị mee ejaculate, another question ị ga-ajụ onwe gị, ihe a nsị gị na-arụpụta, that mmiri si gị na-arụpụta, ọ dị quality, ọ dị healthy, ọ dị capable of movement, ọ na-emove kwa? Ọ bụrụ na ọ na-emove, o nwere the characteristic, abịa na enwe ya na-akpọ morphology, the shape of the sperm, because ụmụ nwoke che na ihe a ha nyụpụtara bụ sperm, ọ bụrụ bụ sperm, ihe a na-akpọ ya semen. A na-akpọ nke ahụ ị na-afụ anya gị semen. Sperm nọ n'ime semen. Ihe mere semen ji akọva sperm bụ ka o protect ya from ya na-akpọ friction, maka sperm dị very fragile. Ọ bụrụ na ọ na-apụta, o nwere ihe na-ekushọn ya, onye na-ekpuchi ya, arụ ya ga-emebisi, and once arụ ya mebisiri, ọ pụgo from the real morphology, which can also affect penetration and movement. Now, ọ bụ na ịnyụ onye ahụ ị chọrọ ịnyụ, ọ na-emegharịkwa arụ. O nwekwa ụmụ nwoke ọ na-awụ ha nyụsa ya ebe a, ịgachasị till 2027, that sperm nọ ebe ọ nọ. Onye ndị a na-eche ekicha, because a lot of ụmụ nwaanyị na-awụ during ha bịa gynae clinic, it's come with your husband, they will start crying that their husband say he cannot come, that ọ na-anyụ sperm. So onye na-anyụ sperm, o miniri ọ dị mma 100%, ọ bụrụ onye o miniri. Inwe ike nyụọ sperm juru cup, ma na-ene ya anya under microscope inside lab, ọ dị zero morphology, zero movement, zero volume and other things. So onye a na-eche ekicha ma nwoke na nwaanyị na-aga ije ka amụta nwa, ka a ghara ị na-ahapụziri asọ ụmụ nwaanyị, because that thing bụ a lot of pressure and frustration na-eme ha. Ihe ọbụla agwa ha si let me do, onwe ike ebe Chukwu si chọọ ka onye m aka, because iwọchi ya na ụmụ nwoke men are critical thinkers. They think onwe ihe ọ ga-abụ ọ bata ịgwa ya, ọ ga-asị na kekwa nke m nka ka a ga-esi ihe nwunye m aka, nwunye m adị ime, ọ dịrọ possible. Mana ụmụ ya na-echota ihe ọbụla isi ha mee isi ha nyụpụta nsị ṅụọ na ọ ga-eme ha pregnant, they will do it because of societal pressure and other things. And also achọrọ m ịgwa ndị be, pregnancy abụrụkwanụ, infertility or not conceiving abụrụ just a problem for a woman or for both of them. And for abụọ gaa the ije ọfụma, most times a na-adịkwa lucky ha conceive ma ha take adequate treatment. Ọ bụrụ ọzọkwa ịga in the way of abracadabra, because asị ihe ahụtara na akụkụ eze na-aga somehow, akụkụ ite na-aga n'akụkụ ọnụ. Nobody should rush things like that, and ka a gharazi ị na-asa ike in this 2026. Biko, all my advice. Okay, thank you very much. Enwe ihe ọzọ nchọle ejoge, mana achọrọ m ka ị were maybe 1 minute, 2 minutes or 1 minute wee kọwala ya. Now, young boy na-agbọ ncha steady, one young boy wụ n'ọsọ ncha ka ọ na-agbọ steady, enwe ihe dị wrong na nwoke na-agbọ ncha? Okay, Ogodiko, medically, owero any pathology adigo related to ịgbọ ncha. Onwero any condition on our result to, apart from maybe, the palm, the harder than the vagina, but the vaginal wall is very soft. Now, most times they experience friction. They experience friction because of the pressure of their palm. So consistent pressure on that area, or have friction. But medically, when any disease condition ha na-enwete, and for ndị gasị na nwoke na-agbọ ncha na sperm ya ga-agwụ, ọ dịrọ possible. Sperm wụ a cycle like menstrual cycle, and on it take 74 to 90 days. That's 2 to 3 weeks for a man he produce mature sperm. And once so produce, their organ serve ya ka another cycle na continue. Maka ndị bụ the misconception na nwoke na-agbọ ncha sperm ya ga-agwụ, ọ bụrụ eziokwu. And onwerọkwa any disease condition a na-enwete from ịgbọ ncha, apart from that addiction. Another point is addiction, because some of them na-agbọ ncha ha adịgo addicted. Ha ọbụ ndị na-arụ n'office, some of them ga-aba toilet na-eme ya, a na-achụ ha na their office, and most of them a na-eji achụ ha n'ọrụ. And another thing bụ ha nụọ nwaanyị, a na-enwekarị problem because they don't see their wife now or their partner as important as ife ha kwesịrị ịnọ with always, because ha ga-asị ihe m ga-enweta na my wife enwere m ya. Some of them nwunye ya ga-anọ na bedroom na-eche ha
nọ na the sitting room na-agbọ ncha, which is a problem. Most of them ọ na-afịa ha arụ ịkọm ịnyụ n'ime arụ nwunye ha. Most of them ga-awụzi advice a ga-enye ha bụ ha ga-eji aka ha na massage onwe ha in front of the wife. Mgbe ọ na ha chọrọ ịnyụ achọwazi ụzọ ka efixie ya, which most times ọ dịrọchi izi ịghọtara. So but o nwero medical condition.